இந்த மாலை வேளையிலே நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்திருப்பது உம்முடைய சுத்த கிருபை, உம்முடைய வழிநடத்துதல், பாதுகாப்பு ஆண்டவர், அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷமாய் கர்த்தாவே, கடந்த 50 ஆண்டுகளை சகோதரர்கள் ஆண்டவர் ஏர்ஃபோர்ஸ்லே பணிபுரிந்த காலங்களை குறித்து நன்றி செலுத்தும்படியாகவும் ஒருவரை காணும்படியாகவும் இந்த நேரத்தை நீர் குறித்திருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். வந்திருக்கிறதான ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் பிள்ளைகளையும் குடும்பத்தின் மக்களையும் ஆசீர்வதியும். மட்டுமாய் காத்த தேவன் இம்மானுவேலராக இருந்து என்னாலும் இவர்களை காக்க வேணுமாய் உடைய பாதத்திலே தாழ்த்தி ஜெபிக்கிறோம். எல்லா துதிகனமையும் நீ ஒருவர் எடுத்துக்கொள்ளும். மீதியான நேரத்தை உடைய நேரத்துக்கு ஒப்படைக்கிறோம். அன்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பரம்பிதாவே, ஆமென். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை, நான் உன்னை காண்கின்ற தேவ கண்மணி போல் உன்னை காப்பே, நான் உன்னை காண்கின்ற தேவ கண்மணி போல் உன்னை காப்பே, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை. We can also join with this. பயப்படாதே நீ மனமே, நான் காத்திடுவேன் உன்னை தினமே, பயப்படாதே நீ மனமே, நான் காத்திடுவேன் உன்னை தினமே, அற்புதங்கள் நான் செய்திடுவேன், அற்புதங்கள் நான் செய்திடுவேன், உன்னை அதிசயமாய் நான் நடத்திடுவேன், உன்னை அதிசயமாய் நான் நடத்திடுவேன், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை, திகையாதே கலங்காதே மனமே, நான் உன்னுடன் இருக்க பயமே, திகையாதே கலங்காதே மனமே, நான் உன்னுடன் இருக்க பயமே, கண்ணீர் யாவையும் துடைத்திடுவேன், கண்ணீர் யாவையும் துடைத்திடுவேன், உன் கவலைகள் யாவையும் போக்கிடுவேன், உன் கவலைகள் யாவையும் போக்கிடுவேன், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை, நான் உன்னை காண்கின்ற தேவ கண்மணி போல் உன்னை காப்பே, நான் கண்மணி போல் உன்னை காப்பே, நான் கண்மணி போல் உன்னை காப்பே. Next, Aguru. Let us be happy and praise God that what has given us the life for us. மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினமாக மகிழ்வோம், இயேசுராஜனம் சொந்தமாயினார், மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினமாக மகிழ்வோம், இயேசுராஜனின் சொந்தமாயினார், இந்த பாதளத்தின் சொந்தக்காரர் எந்த உள்ளத்தின் சொந்தமானார், இந்த பாதளத்தின் சொந்தக்காரர் எந்த உள்ளத்தின் சொந்தமானார், சின்னஞ்சிறு வயதில் என்னை குறித்து விட்டார், தூரம் போயினும் கண்டு கொண்டார், சின்னஞ்சிறு வயதில் என்னை குறித்து விட்டார், தூரம் போயினும் கண்டு கொண்டார், நமது ஜீவனை எனக்கு அளித்து ஜீவன் பெற்றுக்கொள் என்றுரைத்தார், நமது ஜீவனை எனக்கு அளித்து ஜீவன் பெற்றுக்கொள் என்றுரைத்தார். ஆனந்தமே பரமானந்தமே, இது மாபெரும் பாக்கியமே, ஆனந்தமே
பரமானந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே. இந்த பாதாளத்தின் சொந்தக்காரரவர் எந்த சொல்லத்தின் சொந்தமானார். We are going to, today is being the most important day of the nation. We are digital India, undivided, and oneness, unique, and also world leaders now. As we celebrate 75th anniversary, we're going to play the national anthem. You all know what to do for the national anthem. Please stand and stay still. It will be played for the song. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Please remain standing for a minute. Please remain standing. As batch 96 WOM, there were 16 people. Okay. Mr. Govindasamy and Mr. Last but not least is Mr. Tirunana Sundaramurthy. But we miss him. In giving memorial and memory of them, please remain standing for a minute. Thank you. You may sit it now. Today. We are very happy about it. And Dr. Jacob, upon his discharge from the Air Force, migrated to New York, USA, and joined his elder brother, Mr. Yesupadam Jeremiah, his elder brother, and his wife, Mrs. Cicely
Jeremiah, Selvi's sister who sponsored the Jacobs, Selvi Jeremiah. This is his career, how we started off with from the beginning. In addition to the Air Force training and work experience and prudence, he got his bachelor's degree in business administration. Jacob started his own career in the USA as a healthcare professional and became the director of healthcare in Amos Hospital, New York, and consultant to the many healthcare hospitals in and around the tri-state. In 1987, he was elected as vice president and elected the first president of New York Christian Tamil Koil for 2 decades continuously. Presently, he is the secretary of the AG Church, Rockland. And as he was president of New York Christo Tamil Koil, he was ordained as reverend and got his doctorate also in Bible studies. During his time, 2 World Tamil Christian conferences were held in New York. For all the important celebrations, Dr. Jacob invited the sponsored Air Force friends, Mr. Dr. Franz Jnanaprakasam and an evangelist Samson. Jacob has facilitated them with food and accommodation for a month in New York and toured them all to America by his car. Though there was no need for him to do so, that is his way of expressing his love and affection and association, the major finances to synchronize the date with high when the nation celebrates the Diamond Jubilee of Independence. Jacob Nias has friends and relatives without any boundaries. This wireless operator mechanic 96 batch is maintaining this friendship for the past 50 years. He hosted a get-together to his ex-Air Force personnel, first meet and greet get-together in the year 2011 in Ramada. Children, a daughter, Dr. Anna George, and her husband, Mr. Jogi George. Words and also thank you. You all can go back. Go sit down, please. Let me say a few words about George George. Lieutenant Commander George George, along with his wife Dr. Anna George, and children Jaden, Giselle, and Jared, are happy and excited to be part of this Golden Jubilee celebration of the IAF WOM 96 batch of 96, which is father-in-law, that's me. Jeremiah is also part of this, and this is the day also additionally special as incredible India celebrates the 75th year of independence, also marking Golden Jubilee of batch 96. The reason I am saying here, as I said, when you put his name, his daughter, my daughter, his wife, got motivated to start working for the vacation time. Usually we take only 2 weeks vacation time, but she worked up for it around because when I came alone, 1 week vacation to my home. When I got married, then 2 weeks to my wife's side, then third one now in-laws side. So 3 weeks all the places. One is Kottayam, Maulikira, then one is Nagarkoil, that's my wife's side, and Vellore from my side. Now Vellore, I'm in Chennai, I'll depart from here. So this is the story. George was born in Kerala, India, and lived in different parts of India.
while his father served in SSB Shashastra Sema Bal under the central government of India. Lieutenant Commander George migrated to the US in 1988 and completed his bachelor's and master's in chemical engineering. In 2014, he joined the federal government. We call it federal government in US, but here is central government equivalents. In 2016, he was commissioned as an engineer officer in the US military. Since commissioning, George has led the privilege to travel the world in countries like China, Switzerland, Japan, Finland, India, Mexico, Abu Dhabi, etc., representing the US governments. He has officially visited places like Wuhan, Beijing, Tokyo, Mexico City, where he can inspect all the pharmaceuticals. He has officially visited India several times and has worked out of the US Embassy in New Delhi. Mr. George is a recipient of several awards, including the US Presidential Medal, Foreign Duty Medal, Commendation Medal, and several unit medals. Lieutenant Commander George and his family currently resides in New York by the side of my own home. George is among the first responders that are called into action during any public emergencies, foreign or domestics, just like you are COVID. On behalf of my family and all those gathered here, I wish WOM 96, that is Wireless Operator Mechanic 96 batch success in both the Air Force and SL veterans' life. Thank you. Is Mr. Vijay Kumar is here? Dr. Vijay Kumar? I mentioned a lot about Mr. Gopalakrishnan sir, so you always call him sir. So in Air Force, we always one number senior, even Mr. MGR, still I call sir, one number up. So age is not a factor, and his number is the really factor that plays a seniority in terms of everything. So we respect sir. So Gopalakrishnan said that he was our ground training instructor and also an able mentor, as I said before. In fact, he is the person who groomed us in our teens, early 20s, which was a vital period of grooming any individual. Why is the more important? Other trade people are there. They just give some trade training, this and that. But discipline side is the one we followed and make us fit to be in there, and so on and so forth. So really, we followed him, and also he's been, by all means, he should be credited for his taking personal care of each one of us. Except only thing, as I said before, I was about to say that one, he's a little fair in color, then he's very angry. Why is தமிழ்நாடுன்னு நம்மளே பெண்ட் எடுக்கிறாருன்னு தமிழ் உதைப்பான்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டுக்கிறேன். மெய்யவங்க அடி வாங்குறோமோ, கொஞ்சம் கலராக இருக்கிறதுனால நம்ம வெளுத்து வாங்குறாரோ, கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமோன்னு பார்த்தேன். அப்படியும் பார்த்தா இவர் இருக்காரு, நம்ம அவர் உட்காந்து செஞ்சுருப்பா, இவர் மேலே தாங்கிறார், இவர் அடி வாங்குறாரு, கூட சேர்ந்து இவர் அடி வாங்குறாரு. பார்த்தேன் நானும் சரி வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லி. அடின்னா ஏன் அடிக்கிறதில்ல, சொல்லடி, இது சொல்லடி தான். அப்புறம் சேம் டைம் when we are again when we finished our training, went to Delhi, then again we station. அங்கே தான் தப்பிச்சு வந்தால் திருப்பி எங்கே வந்து திருப்பி மாட்டிக்கிறார், இவங்ககிட்ட மாட்டிக்கிட்டோமேன்னு we felt that way. நான் பாசிட் ஆனோன்னு அவரும் டெல்லிக்கு போட்டாங்க எங்கள் கூடயே. நான் ஏற்கனவே அட்டகாச கும்பல், ஆமாம், இவரும் சேர்ந்து அங்கே வந்து சேர்த்தாரு. அப்புறம் நான் இது கூட யார் கூட சேர்ந்தது சொல்லுவாங்களே, சரி அது அந்த வேண்டாம் எங்கள் கூட சேர்ந்து அவர் என்ன பண்ணார், எங்களுக்கு சேர்ந்துட்டாரு. சேர்ந்து பேஸ்கெட் பால் என்ன ஆட்டம் என்ன பாட்டம்னா ஒரே தின்னாட்டம் தான் கொண்டாட்டம் தான் அப்படி போயிட்டார். ஸோ தட் அந்த 3 years we has put up us. So he has been Air Force veteran and prepared himself with sufficient education. ஸோ எஜுகேஷன் நான் நீ படிச்சிருக்கிறேன் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன்னா அவங்களும் எனக்கு மென்டர் மாதிரி. அவங்க என்ன படிச்சுட்டு வந்தாங்க படிக்கிற சொன்னார் சொல்லிட்டு then we also started studying ourselves. That's what we call him as mentor. On discharge from IAF, he joined Bharat Gold Mines as Class 1 officer, and later on he switched over to Tamil Nadu Papers Limited. He retired as a DGEM, and also his wife, is best of Mrs. Santana Lakshmi.
சந்தானம்னா உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், லட்சுமி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இரண்டும் கலந்து அவங்க சாந்தமான லட்சுமியாக அவர் அடக்கிற சிங்கம் நினச்சிருந்தாரு. அந்த சிங்கத்தை அடக்கன சிங்கத்தை அடக்கி என்ன பண்ணாருங்க, சிங்க கெபியோ சூரிய நெருப்பு என்ன பண்ணாரு, அடக்கி அவங்க ஒரு வழி கொண்டு வந்து இப்போ நல்லா திறமையாக இருக்கிறாரு, இன்னும் பாலிஷ்டாக இருக்கிறாரு. And she is from Indian Bank as an AGM this year. They are blessed with the 2 sons, one settled in USA. The second son is working at Bangalore. Now they are making trips to US, Bangalore and Chennai. நான் நினச்சேன் ஃபுட்பால் மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் ஓடும், பேஸ்கெட்பால் நினச்சேன். இவங்க ட்ரிபிளாக ஓடுறாங்க, இப்படி காட்டி ஓடுறாங்க. இது இந்த கேம் மாதிரி. ஏன்னா கேமு அவர் எங்க ஜான் கருணாகரன் போயிட்டாரா? சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள், என்ன ஜோஜி கேம் அது 4 மைல் ஓடுவாங்களே? கிரிக்கெட் இல்லை இங்கே, அங்கே பேஸ் மாதிரி இங்கே கிரிக்கெட் மாதிரி அங்கிட்ட இங்கிட்ட ஓடுன்னு உட்காந்து 3 பிள்ளைங்கிட்ட ஓடுன்னு இருக்கிறாங்க பழகுது. இட்ஸ் அ ஃபன், இட் இஸ் ஜாய், திஸ் இஸ் சம்திங் நாட் கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் இட். அண்ட் நான் ஒன்று மகளுக்கும் மகன் தான் ஓட்டுக்கிறேன். நான் அதை அனுபவிச்சதுனால உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதில் அதுக்கு சேம் ப்ளஷர் மீட்டிங் ஒர்க்கிங் in US. Now they are making a trip. They both are health conscious, as you all see, and maintaining their health in good health. Now both are enjoying their retired life along with the grandchildren. Thank you. Big hand clap. At this time I request Dr. Dr. Ruby Benjamin, come quick. இங்க நில்லு பாப்பா, நீ தான் மேன். இப்போ நீ தான் இல்லை, அது அப்புறம் அது வேஷம். Give him the plaque. Give him. Remain standing with MGR. Okay, his nickname is MGR. Why we call him MGR? Meaning, can anyone say why is called MGR? Okay, next one. யாரும் சொல்ல மாட்டீங்க. சொல்லு, என்ன சொல்லு, எம்ஜிஆர் பற்றி சொல்லு 2 வார்த்தை குயிக்கா. ஏன் நீ சொல்லு. தீபா, ஐயோ, அப்புறம் பொங்கி, அடுத்தது வேற சார். ஹலோ சார், ப்ளீஸ் கம். நைஸ் சார், ப்ளீஸ் கம். Mr. Gopi sir, Dr. Thomas. God, Lieutenant Commander. On behalf of the entire group, sir, we welcome you, both of you, with all your lot of your programs living behind it, and came here to give us your time, valuable time. Thank you very much once again. Finished, Mr. MGR's. MGR, what is MGR? Okay, if you don't know, I'll tell you. Number primarily, what I observed him, along with this one, is a non-smoker, basically, and non-drinker, and also slow eater. இவரு கூட போகணும்னு வச்சுங்களேன், உட்காந்து முடிச்சுட்டு அந்த பேட்ச்சு வேற அனுப்புறேன்னு சொல்லி 2-3 பேட்ச் போனாலும் அவர் உட்காந்து தான் இருப்பார். ஸோ ஸ்லோ ஈட்டர்.
மீசத்தம் முறுக்கு, ஆனால் வந்து ஒரு மனசெல்லாம் வெறும் வெள்ளை மனசு சொல்லுவாங்கள்ல, வெள்ளை மனசு, வெள்ளை மனசு. Two things. Number one, he is very sincere. Even as of day, he go to, he is a very Muktar Bhaktan. Murugan Bhaktar. One. That puts us also, although I am a Christian, that makes me to be some kind of where we can start with. அவர் கோயிலுக்கு போவோம், எங்கள் கோயிலுக்கு போவோம். அவர் கடவுளை நினைப்பா, நான் நினைப்பேன். அதுபோல் காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்துச்சு, 4 மணி பெராட்டுக்கு எழுந்திரிக்க முதல்ல, இவர் 4 மணிக்கு எழுப்பி 4 o'clock டெல்லியில் தண்ணி குளிர்ந்து போனால் குளிராவது கிளிராவது இறகு தண்ணியில் வர வேட வேடன்னு ஓதிட்டு வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பரு. அப்போ நான் ஐபிஎஸ்க்கு போனேன்னு படித்தேன். இன்னொருத்தர் 2 பேர் ஐஏஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் 3 பேர் துணி படிச்சிருந்தோம். எங்கள் அண்ணா படித்ததெல்லாம் போதும், அமெரிக்கா வந்துட்டு போயிட்டார். அது வேறு. இவர் பார்த்து நான் கற்றுக்கிந்தேன். நான் மெயினாக வந்து சொல்லுவாங்க, நான் வீட்டில் சொல்லுவேன், சிகரெட் பிடிக்கிறது, தண்ணி அடி மாதிரி குடிக்கிறது பேட் அப்படிச்சுலன்னு. ஆனால் இவர் தான் காரணம், மூல காரணம் சொல்லலை. நான் எம்ஜிஆர் சொல்லியிருந்தோம். நான் மட்டும் இல்லை, நான் சொல்கிறாச்சு, நிறைய குரூப் என்ன பண்ணிச்சு, உறுப்பினர் போயிடுச்சு, அவர் சீனியர்ன்றனால. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே, when you cultivate good habits, MGR was then, பார்க்கல, எம்ஜிஆர் பார்க்கல, but we see MGR through him. That makes us to be more joy and be happy. We cultivate ourselves as of date. What we are today, your followers, your character at least, big hand for him. Now, I'm going to switch over to at this time I'm going to invite, I'm going to talk about Dr. Ruby or Manoharan, Chairman and Managing Director. Sir, could you please stand, and if possible, Ruby Manoharan, please stand. Dr. Ruby or Manoharan is a first-generation entrepreneur, a visionary, and an Indian Air Force veteran. Under his dynamic leadership and customer-centric approach, the company has created a track record by completing over 185 projects accommodating more than 5,000 happy families, amounting to the tune of approximately 3.5 square feet of residential spaces in past 22 years. To achieve the objective of providing affordable homes to buyers, Dr. Ruby or Manoharan has developed in-house construction, vertical and mechanized the construction practices with their own infrastructures, facilities, modern missions. Dr. Ruby or Manoharan is an altruistic person of great social value. He devoted his time and energy towards the inclusive growth opportunity for society with an unparalleled desire for excellence and perfection, with an acumen for one-time deliverables to his esteemed customers. Some of the awards that he has honored are: number 1, Best Business Entrepreneur Award for the year 2004, Best Flat Promoter by Vaniga Money Award in the year of 2009, and Sevaratna, a prestigious award instituted for corporate social responsibility by Parthasarathy International Cultural Academy in the year 2009, and more importantly, Doctor in Philosophy by the Inter-American University of Humanitic Studies of commendable contribution to civil accommodation in the year 2009. 2009 Araneri Annual Award by SVV Trust in the year 2010, Excellence in Affordable Housing Award for the 3 consecutive years of 2012, 13 and 14 by the then His Excellency Dr. K. Rosaiya, Governor of Tamil Nadu, Best Humanitarian Award 2018 by the Builders Association of India, Southern Center by His Excellency Sri Banwarlilal Purahit, Governor of Tamil Nadu. Therefore, this time we're going to give him award. Please bring one. I request Salvi Jeremiah, please come forward. Wife allala. Oh,
Sorry. Of course not. Sir is MLA of the constituency. Eh? Nanganeri. The Nanganeri for the MLA constituency is widely spoken during election time, it seems. So always Nanganeri. So they always heard about it, but I was not sure where it was. So then he's got his MLA that from that place. I take this opportunity on behalf of entire of the 96 batch and all, and give you thanks. Thanks. Now I'm going to talk about Dr. N. Vijayan, MA, MSc, MAd, ML, PhD. Dr. Vijayan, sir, please stand. And he is very humble and is a founder, chairman, and senior principal of Zion and Alvin Group of Schools. He holds double doctorate degrees. He has got more than 3 decades of teaching experience. He guides and leads all the teachers, and he is a mentor and a role model not only to the teachers but also to the students, just like our Sir Gopalakrishnan. He authored and edited several textbooks, especially chaired the committee of Standard 10th Physics textbook under the Tamil Nadu matriculation syllabus, and authored the Standard +2, +1 and +2 Physics textbooks of the former syllabus. Dr. N. Vijayan is a constant supporter and an inspiration to the teaching faculty of Zion and Alvin Group of Schools. Our teachers and students are reaching greater heights under the constant guidance and care provided by him. Honors is received National Best Teacher Award from the golden hands of Dr. A.P.J. Abdul Kalam. The chairman is awarded a PhD degree by His Excellency the Governor of Tamil Nadu in the presence of the President of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam. Now, the title Sirnilai Silvan. Sirnilai Silvan. Oh, what's a good name, sweet, and also Sirnilai means Tamil. சீராக செல்கின்ற சீர்நிலை செல்வன். என்ன சார் அர்த்தம் அதுக்கு? நல்லா எங்களுக்கு எல்லாம் சிறந்து சீராக நிற்கிறது. சீராக நின்று சொல்ல ஒழுங்காக நின்றல அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சீராக நின்று செல்வத்துக்கு அவர் தான் முன்னோடியாக இருக்கிறார். ஏன்னா not only books but also the education of the textbooks as well the students is the mentor. So this means எல்லாத்தையும் சீராக நின்று ஸ்டடியாக நின்று அச்சீவ் பண்ணதுக்காக சீர்நிலை செல்வன் சொல்கிறோம். So thank you sir for your சீர்நிலை செல்வன் sir. Was conferred the former Law Minister, Honorable K. Krishnaswamy, Government of Tamil Nadu. And also, I didn't finish yet, Best Teacher Award honored by the Honorable School Education Minister. And Doctorate in Social Work was conferred on him by the International Bible College as well too. So letter of appreciation was issued by the Indian Air Force as the Redeemer of Backward Students. That's a big thing for me. I mean, a lot of people backwards are putting to them education. It's a big thing. As a distinguished chairperson of Education Services, he identified the school dropouts, those below the poverty line, and child labor. Informal education was imparted with the help of teachers, and eventually these children cleared and joined the mainstream of education. They are employed now. Literate elders through Lions Club International to ensure quality education is not only to the student of the high strata of society, but financially underprivileged as well. The free education scheme applies to the downtrodden. Doctorate in peer group teaching from Sundaranar Manonmaniam University, Tirunelveli, okay, Tirunelveli, Tamil Nadu, South India. Received the Best Teacher Award from the District Collector Kanjipuram.
Received Dr. Radhakrishnan State Best Teacher Award 2002-2003 from the Government of Tamil Nadu. Dr. Radhakrishnan was from Vellore School, Udise School studied, where you all studied as well too. Indian Medical Association honored him as the best educational in the district. As a district chairperson of education services, he identified the school dropouts, those below the poverty line. At this time, I will welcome Dr. Vijayan to honor you, sir. Dr. He came from States yesterday only for vacation to attend this meeting, as that's why he's here. Flag கொடுத்துருங்க. கால் கொடுங்க. வாங்க. சார் கொடுங்க. சார். போடுறோம். என்ன? சேர்த்து பிடிங்க. ஓகே. அவ்வளோதான். Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Now, sir will say a few words. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, சாரி ரொம்ப நேரமா உட்காந்துருக்கீங்களோ? எல்லாம் ஒரு சைலண்டா இருக்கீங்க. வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை முதல் கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஐம் சாரி, யூ மஸ்ட் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லிட்டில் பிட் ஆஃப் தமிழ்னா தெரிஞ்சிருவீங்கல்ல. யாருக்கு தமிழ் தெரியாதவங்க யார்? எல்லாரும் தமிழ் தெரியுங்களா? ஐ வில் கோ இன் மை லேங். அந்த தாய்மொழியில் பேசுகிறத சிறப்பாக எடுத்துக்கிறேன். நான் மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற பெரியோர்களே, குறிப்பாக நம்முடைய டாக்டர் விஜயன், மிஸ்டர் ஜார்ஜ், எல்லாருடைய பேரை சொல்லணும்னு ஆசை, பட் 2 பேர் தான் எனக்கு தெரியுது. மற்றவங்களுக்கும் வருகை தந்திருக்கின்ற நண்பர்கள், சகோதரிகள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை முதல் கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதல்ல இங்கே வர்றதுக்கான எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த அருமை சகோதரர் நரேஷ், அவர் யூஎஸில் இருக்கார். ஈ ஒன்லி இனிஷியேட்டட் கட்டாயபுரம் மிஸ்டர் புகழேந்தி, அவங்க 2 பேருக்கும் முதல்ல நான் நன்றி சொல்கிறேன். ஏன்னா அந்த சுதந்திர தினத்தில் உங்களை எல்லாம் பார்த்து இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு உரையாற்றுறதுல கிடைத்த வாய்ப்புக்கு மிஸ்டர் நரேஷ் அண்ட் மிஸ்டர் புகழ் ஐ ரியலி சே தேங்க்ஸ் டு தம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்முடைய ஏர்ஃபோர்ஸ் ஃபேமிலியை பார்க்கும்போது என்னுடைய அந்த 17 வயசுலேருந்து அந்த 32 வயது வரைக்கும் உள்ள அந்த இளமை பருவங்கள் எனக்கு அப்படியே மைண்டில் வந்துடுது. ஸோ ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி டுடே அண்ட் த மீட்டிங் ஆல்சோ ஆர்கனைஸ்டு சச் எ வே. ஐ தாட் தட் ஏர்ஃபோர்ஸ் சம்திங், பட் இட்ஸ் அரேஞ்ச்டு இன் எ நைஸ் வே. பாருங்கள், நல்ல ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் பண்ண மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க. முதல்ல என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே வந்திருக்கிறதுல ஜீனியஸ் யாருன்னா டாக்டர் விஜயன் தான். அவருக்கு தான் நிறைய பாராட்டுகள் சொல்லணும். ஏன்னா இன்றைக்கி தாம்பரத்தில் கல்வி தந்தைன்னு சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் அவர்கிட்ட ட்ரெயின் ஆகி இன்னைக்கு உயர்ந்து நிற்கிறாங்க. நம்ம ஒரு ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸில் இருந்து இவ்வளோ தூரம் ஒரு கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி அதை சொல்லுவாங்க, ஆலயம் கட்டுறதை விட 4 பேருக்கு அந்த கல்வி கொடுக்குற அந்த சிறப்பு மிகப்பெருமை. அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள், வாழ்த்துக்கள். அண்ணா, நீங்கள்லாம் வந்திருக்கிறது மிக சிறப்பு, என்னுடைய பாராட்டுக்கள். நானும் ஏர்ஃபோர்ஸை விட்டு முதல்ல எல்லாருக்கும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். அதை முதல்ல சொல்லணும். ஏன்னா இன்றைக்கி 75வது ஆண்டு நம்முடைய சுதந்திரத்தை நம்ம கொண்டாடி இருக்கோம்.
நம்ம ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ், அதாவது ஒரு டிஃபென்ஸ் பர்சன்ன்ற வகையில் இந்த சுதந்திர தினத்தை கொண்டு வருவதற்கு மற்ற மக்களை விட அதிக உரிமை உள்ளவர்களாக நான் கருதுகிறேன் நம்மளையெல்லாம். அந்த வகையில் வந்து இன்றைக்கி நிறைய சுதந்திர தின விழா பகுதிகள் ஃபுல்லாக கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. நானும் காலையிலேருந்து 3-4 இடத்துல கொடி ஏற்றிட்டு, இப்போ கூட கவர்னர் வீட்டில் நானும் டாக்டர் விஜயனும் வந்துட்டு ராஜ்பவனில் ஒரு ஹை டீ அதில் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு அவசரமாக வந்தோம். ஏன்னா தே செட் 6 o'clock இந்த மீட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ்ன்னு. யூஸ்வலாக நம்ம எல்லாம் லேட்டாக வரமாட்டோம், இன்றைக்கி நாங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டோமோன்னு அப்படின்னு வந்தோம். ஸோ ஐ வில் சே மை என்னுடைய இந்த 15 years ஆஃப், ஏன்னா நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்குற கேள்வி, எப்படி இந்த சாதனையை நீங்கள் செய்ய முடிஞ்சுன்றது பல இடத்துல கேட்பாங்க. அதுக்கு நிறைய உழைச்சிருக்கோம், கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். தட் இஸ் விஜயன் சார் கூட வரும்போது பேசிகிட்டே வந்தாங்க, அவ்வளோ ஈஸியானது இல்லை, அவ்வளோ கஷ்டம். 15 வருஷம் அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு வெளியே வரும்போது என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன செய்யலாம், எதை செய்யலாம் அப்படின்னு யோசனையில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு தொழிலதிபர், ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர், ஒரு பெரிய ஒரு தேசிய கட்சியுடைய பொருளாளர் அப்படி உயர்ந்து நிற்கிறேன்னா அதுக்கு முழுக்க காரணம் இந்திய விமானப்படையில் நான் 15 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்ததில் கிடைச்ச அந்த அனுபவம். அதை தான் நான் கருதுகிறேன், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விச் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் தேர். ஸோ வரும்போது வந்துட்டு திருப்பி கொஞ்சமாக வந்த உடனே எனக்கு ஏர்போர்ட் அதாரிட்டியில் வேலை கிடச்சிது. வேலையில் இருந்துகிட்டே நான் வந்து இந்த கட்டுமானத்துறையில், என்னுடைய ஃபாதர் இன்லா கட்டுமானத்துறையில் இருந்தார். முதல்ல வந்து ஒரு 4 வீடு கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தேன். 4 வீடு கட்டும்போது எனக்கு என்ன ஒரு இது வந்துருச்சுன்னா, நம்ம ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தோம், ஆனால் டெய்லி காலையில் வந்து ஒரு 10 பேர் என்கிட்ட வேலைக்கு வந்தாங்க பாருங்கள். அது எனக்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திச்சு. இல்லை, நம்ம இன்னும் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும். 4 வீடு கட்டணும், 8 வீடு கட்டணும், 100 வீடு கட்டணும், அப்படியே கட்டிகிட்டே இருந்தோம். கடைசியாக வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 3000 பேருக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்குற அந்த ஒரு தகுதி நமக்கு வரும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஏன்னா 3000 குடும்பம் வாழுதே நம்மால் அப்படின்றது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆத்ம திருப்தி. சேம் அந்த ஹாப்பினஸ் டாக்டர் விஜயனுக்கு இருக்குது. ஏன்னா அவருடைய ஸ்கூலில் உடனே இப்போ அது கிட்டத்தட்ட thousands ஆஃப் டீச்சர்ஸ் ஆர் தேர் ஒர்க்கிங் தேர். இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு குடும்பத்தை இது பண்ணுறவங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்முடைய ஏர்ஃபோர்ஸில் அதுக்காக தினம் நம்ம பட்ட கஷ்டங்கள் நிறைய இருக்குது. நிறைய பேர் அந்த சாதனையை வந்து ஈஸியாக அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு இல்லை. எல்லாத்துக்குமே பலவிதமான சங்கடங்கள், ஏற்றம் இறக்கங்கள், வேதனைகள், அவமானங்கள் இதெல்லாம் சந்தித்து தான் வந்திருக்கோம். ஸோ ஐ எம் ப்ரவுட் டு பி சே தட் எங்கே போனாலும் நான் வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் பர்சன்றதை நான் தெரியப்படுத்தாமல் இருக்கதே கிடையாது. எங்கே அது எந்த மினிஸ்டர் வந்தாலும் சொல்லுவேன், எந்த ஒரு அதிகாரி IAS IPS யார் வந்தாலும் ஐ எம் ஃப்ரம் ஏர்ஃபோர்ஸ், ஐ எம் ஃப்ரம் ஏ பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுவேன் நான் அதில். ஸோ அந்த வகையில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறது நிறைய பேசலாம். ஏன்னா இன்னும் உங்களுக்கு கூட்டத்தை முடிக்கணும் இல்லையா. விஜயன் சார் பேசணும், நீங்கள் எல்லாம் பேச வேண்டியிருக்கே. ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் வந்து 2019 நான் திருநெல்வேலியில் நாங்குநேரி தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பாக போட்டிட்டேன். வெற்றி வாய்ப்பை இழந்துட்டேன். தோல்வின்னு சொல்ல மாட்டேன், வெற்றி வாய்ப்பை இழந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ஊர்லேயே, அந்த கிராமத்திலே வீடு வாங்கி அந்த மக்கள் கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் ஓட்டர்ஸ் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுக்காக போயிட்டு என்னை வெற்றி பெறாமல் வைக்கிறதுக்கு, தோல்வி செய்ய வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன்னு எல்லாருக்கும் நன்றி சொன்னேன். 2 வருஷம் I said thanks to everyone that you are voted for me or voted for me. அடுத்த 2021 எலெக்ஷனில் எல்லாம் கண்டெஸ்ட் பண்ணேன். அவங்கெல்லாம் நிறைய பணம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. நானும் கொடுத்துருந்தேன், எங்கிட்டையும் பணம் இருந்தது, ஆனால் நான் கொடுக்கல. பணம் இருந்தது கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த 2021 எலெக்ஷனில் ஐ செட் தட் பீப்புள் செலக்ட். அப்போ வந்து 30,000 ஓட்டில் நான் தோத்துட்டேன். இப்போ வந்து அதே 30,000 அடிஷ்னலாக வந்து ஜெயித்தேன். அதுதான் நம்ம வந்து எதுக்காக இதை சொன்னேன்னா, ஒரு விஷயத்தை நம்ம அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதில் வந்து நம்ம ஈடுபடுத்தணும்னா, நம்மளை முழுசாக ஈடுபடுத்தணும்னா நிச்சயமாக அதை நம்ம சாதிக்க முடியும். அது ஒன்றும் சாதிக்க முடியாததும் கிடையாது. சே எக்ஸாம்பிள், நான் எங்கே போனாலும் டாக்டர் விஜயனை நான் சொல்லுவேன். நான் ஒரு சாதாரண ஒரு டியூஷன் சென்டர் ஒரு 20 பிள்ளைங்களை வச்சு ஆரம்பித்தார். நான் மோர் தேன் 30,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மோர் தேன் 30. என்ன மிகப்பெரிய சாதனை, இமாலய சாதனை. இதெல்லாம் யாரால முடியும்? இது எப்படி
எல்லாம் நினைப்பாங்க என்னமோ எப்படி ஒரு இது லக்கில் ஏதோ ஃப்ளுக்கில் வந்துருச்சு. நோ, இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் ஒர்க் தே ஆர் கிவன். அது பிளானிங் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது மாதிரி இன்னைக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கேன். ஸோ இந்த சுதந்திர தினத்தில் இந்த சுதந்திரத்தை நம்ம எப்படி பெற்றோம், எப்படி அடைஞ்சோம் அப்படின்றத we should say to our next generation. அது நமக்கு கடமை. whatever we took it from this country, this land, we supposed to hand over everything to the next generation. இதுதான் நம்முடைய அடிப்படை. இது அந்த வகையில் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை யார் நம்முடைய சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்டார்கள், அவர்கள் ஏன் இதுன்னா, நான் எங்கே போனாலும் ஐ யூஸ் டு சே லிட்டில் பொலிட்டிக்கல். ஓகே, அது நான் காங்கிரஸ் இயக்கத்தை நான் தலையாக வணங்குறேன். நான் ஒரு காங்கிரஸ் இயக்கத்தை சார்ந்தவன். ஏன்னா அந்த இயக்கத்தை தான் when the independence happened, நம்ம வெள்ளையன் நம்மளை விட்டு போகும்போது வாட் ஹி செட், இந்த இந்தியனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஒரு குண்டூசி கூட இவங்க தயாரிக்க மாட்டாங்க, இவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது இந்த நாட்டை ஆள்றதுக்கு, அந்த அளவுக்கு நம்மளை அடிமைப்படுத்தி ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி இருக்கும்போது என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டாங்க. அந்த நேரத்தில் நம்முடைய நேரு அவர்கள் பிரதமராக மொழிவாரியாக மாநிலங்களை பிரித்து 5 ஆண்டு திட்டங்களை கொண்டு நம்ம நாட்டை இன்னைக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு, மற்ற நாடுகளுக்கு மத்தியில் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவதற்கு வித்திட்டவர். இன்னைக்கு ஆலமரம் மாதிரி இருக்கு. அந்த விதையை விதைத்தவர் நம்முடைய பாரதத்தினுடைய ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள். யாராவது மறக்க முடியுமா? காந்தி அவர்கள், பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள். இன்னைக்கு தமிழகம் உயர்ந்து நிற்குது மற்ற மாநிலங்களுக்கு. எஜுகேஷனில் தமிழகம் தான் 2வது, முதல் மாநிலம் கேரளா. வருமானம் ஈட்டுறதுல 2வது மாநிலம், முதல் மாநிலம் மகாராஷ்டிரா, 2வது மாநிலம் தமிழ். இந்த சிறப்பை கொடுத்தது நான் முழுக்க சொல்கிறேன், நம்முடைய முதல்வராக 9 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள். அந்த வளர்ச்சி எப்படி வந்ததுன்னா, பெருந்தலைவர் காமராஜர் தமிழகத்தில் முதல்வராக இருக்கும்போது டெல்லியில் மத்திய அரசில் பிரதமராக இருந்தது ஜவஹர்லால் நேரு. எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் எந்த ஒரு இதையும் அவர், அதாவது whenever he goes to Delhi, he will go with the agenda, he should get something to தமிழ்நாடு. இதுதான் அவருடைய ஒவ்வொரு ஆண்டு காலமும் அவர் செஞ்சது. எவ்வளோ அணைகள் இந்த இன்னைக்கு விவசாயம் தமிழகத்தில் இவ்வளவு இருக்குன்னு சொன்னால், நான் என்ன கிராமத்தில் வச்சுக்கிறேன், கிராமமாக ஆகிட்டேன். நான் இப்போ தொழிலதிபர் எல்லாம் கிடையாது. கிராமத்தில் வீடு வீடாக போயிட்டு சேவை செஞ்சுக்கிட்டு ஏழை எளிய மக்களுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அந்த கிராமத்தில் பார்க்கும்போது இந்த கிராமங்கள்ல எல்லாம் இன்னைக்கு விவசாயம் இவ்வளோ தூரம் நல்லா இருக்குன்னா அவர் கட்டிய அணைகள், இண்டஸ்ட்ரீஸ். இன்னைக்கு நான் சொன்னேன்ல, நம்முடைய நாட்டில் 2வது அதிக வருமானத்தை கொடுக்குற தமிழகம் எப்படி வந்தது? அவர் கொண்டு வந்த நிறுவனங்கள், இண்டஸ்ட்ரீஸ், பெருந்தலைவர் காமராஜர். அதுக்கு காரணம் நேரு குடும்பம், நேருவுடைய வழியாக வந்த குடும்பம். அதுக்கு ஏன்னா இந்த சுதந்திர தினத்தில் நான் அதை சொல்கிறேன்னா, நிச்சயமாக நம்ம இதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கணும். நம்முடைய அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம கட்டாயம் சொல்லணும். நேரு அவர்கள் சொல்லுங்க. அதே மாதிரி தொடர்ந்து நம்முடைய தலைவர்கள் நம்முடைய இதை பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு வருத்தம் கூட இருக்கு. இன்னைக்கு நம்முடைய தமிழகத்திலிருந்து மத்திய அரசுக்கு நம்ம கொடுக்குற வருமானம் ஆல்மோஸ்ட் 6.5%. தமிழகத்துக்கு அவங்க நமக்கு திருப்பி தரணும். வாட் எவர் த டேக்ஸ் எடுக்கிறது, இட் ஷுட் கோ டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், பட் இட் ஷுட் பி கிவன் பேக் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். ஆனால் அது 1% தான் கொடுக்குறாங்க, ஒரே 1%. அதுக்கு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால், தமிழகம் வளர்ந்துடுச்சு. ஸோ அதனால பாதிப்பு என்னன்னா, இப்போ இருக்க அந்த ஜெனரேஷனுக்கு அந்த வளர்ச்சிகள், வேலை வாய்ப்புகள், தொழில், விவசாயம், இதில் எல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம பின்தங்குற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. பட் த கவர்மெண்ட் லீட் பை ஸ்டாலின் நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்காரு. முதல்ல இருந்த ஆட்சியாளர்களோட என்ன பொலிட்டீஷியன், நான் 2 பொலிட்டிக்கல் பேச தான் செய்வோம்மா எங்கே போனாலும், அதனால் தப்பாக எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் பல கட்சிகளில் இருக்கு, ஆனால் உண்மையான யதார்த்தமாக தான் நான் பேசுவேன். ஸ்டாலின் இஸ் டூயிங் குட். பெருந்தலைவர் காமராஜர் என்ன நினைச்சாரோ அதை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. இப்போ எல்லாம் இந்த லேடிஸுக்கெல்லாம் பஸ் விட்டுருக்காங்க. இட்ஸ் எ குட் மூவ். பெருந்தலைவர் காமராஜர் மதிய உணவு கொடுத்தாரு, இவங்க குழந்தைங்களுக்கு இப்போ காலை உணவு அறிவிச்சிருக்காங்க.
கிராமத்துல எல்லாம் போனீங்கன்னா 12th பிடிச்ச உடனே பொம்பளை பிள்ளைங்க எங்கள் காலேஜுக்கு கல்லூரிக்கே போக மாட்டாங்க. இப்போ என்ன அறிவிச்சிருக்காங்க, நீ கல்லூரிக்கு போ, உனக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் போடுறோன்றாங்க. 1000 rupees a big money for the village people. 1000 rupees. அந்த மாதிரி வந்து நம்முடைய ஜெனரேஷன், நம்முடைய மக்கள், see the youth and the children are our asset. அதுதான் நம்முடைய பெரிய சொத்து. அந்த சொத்து வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தால் தான் வந்து நான் உங்களுக்கு கூட சொல்கிறேன், நிறைய தாய்மார்கள் இருக்கீங்க, நம்ம சகோதரிகள் இருக்கீங்க, யூ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன். உங்களுடைய குழந்தைகள், உங்களுடைய பேர பிள்ளைங்களுடைய எஜுகேஷன் அண்ட் த கேரக்டர் அண்ட் த போல்ட்னஸ், இதை 3 மட்டும் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். யூ டி நாட் டு அவங்களுக்கு சம்பாதிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. தே வில் ஏர்ன் மோர் தேன் யூ. 100% உங்களோட அதிகமாக சம்பாதிப்பாங்க. Give them a good education, taught them as a good character. நல்ல தைரியமாக வளர்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே மேடையில் இருக்கவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி சாதனையாளர்கள், பெரிய சாதனையாளர்கள். எப்படி வந்தது அவங்களால? ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம வந்து சொத்து இல்லையே, சுகம் இல்லையே, அதெல்லாம் இல்லை. நம்ம பிள்ளைங்க நல்ல கேரக்டரோட, ஒழுக்கத்தோட, தைரியமாக நல்ல படிப்பு படிச்சிருந்தாங்கன்னா they will be. I am very இனிமே என்னென்னா, whoever it is in ஏர்ஃபோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி எல்லாருமே வந்து உண்மையிலே கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்னு நினைக்கிறேன் நான். எவ்வளோ ஜனங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. அதுக்கு நம்ம இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் நல்லா இருக்கோம். யாருக்கிட்டையும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி யாருக்கிட்டையும் போய் கேட்க வேண்டியதில்லை. நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் கூட நம்ம மனைவி மக்களுக்கு கூட ஒரு பென்ஷன் அரசாங்கம் கொடுக்குது இல்லையா? அந்த விதத்தில் நம்ம வந்து யாருக்கும் எதுவும் அடிமையில உயர்ந்து நிற்கிறோம். அந்த ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. ஏர்மனாவோ இல்லை டிஃபென்ஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. உண்மையிலே நம்ம கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும். உங்களுக்கெல்லாம் மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தவைக்காக இதை நடத்துகிற நரேஷ் மற்றும் புகழேந்தி, ஜார்ஜ் சார், ஜார்ஜ் சேர்மன். ஓகே, யார் நீங்கள் தானே? ஒவ்வொரு வருஷம் யூஎஸ்லேருந்து வந்து இங்கே கலக்கிட்டு போயிடுறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து யூஎஸ்லேருந்து வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து வந்து கலக்கிறீங்க. ஆல் த ஃபேமிலிஸ் ஆல்சோ. ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் இன்வைட் மீ அண்ட் மிஸ்டர் டாக்டர் விஜயன். நோ சார், சார் சொன்னது போல உழைப்பே உயருக்கு வகிவகுக்கும். அப்போது சார் சொன்னது போல் என்ன சேர்த்து நான் சொல்கிறேன், எல்லோரும் நீ உழைத்தவங்க தான், எல்லோரும் உழைக்காதுன்னு சொல்லலை. ஆனால் எந்த நிலையில் நீங்கள் கடினமாக உழைக்கும் போது, இன்னும் கடினமாக உழைக்கும் போது அதிக வெற்றி காண்பீர்கள். அந்த வெற்றி வருங்காலத்து தலைமுறைக்கு உதவுன்றது தான் என்னுடைய கருத்து கூட. நவ் சார், டாக்டர் விஜயன், ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட், ஃபியூ வேர்ட்ஸ். நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் அவர் சொன்னால் உங்கள் இது. Happy Independence Day to all of you. ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಬಿ ಮನೋಹರ್ ಮಾದ್ರಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪುಗಳೆಂದಿ, அப்புறம் மிஸ் நரேஷ் who is right now in USA, and Sir Edward George, plus friends on the dais, எல்லாருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I am really extremely happy and proud as to why you should do it. இதுக்காக எங்களை இப்படி கூப்பிட்டு இப்படி ஹானர் பண்ணணும். ஏன்னா we had series of functions today. Independence Day, very tight. Finally, Rajban program, sir invite பண்ணாங்க, let's go there. இதை முடிச்சுட்டு படப்பையில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இஸ், we are a little late, but I thought we should make it up. Somehow we have to go. வந்தாச்சு. நானும் பிரீஃபாக all that sir has given me this opportunity. டிகிரி இன்கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஐஏஎஃப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி below poverty line, without slipper, single dress for a week in a government aided school. Discontinued my college studies because fees we couldn't pay. Air Force join பண்ணி ட்ரைனிங் இங்கே 2 GTS ஏர்ஃபோர்ஸ் ஸ்டேஷன் தாம்பரம் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் போஸ்டிங் அம்பாலா. பேசிக்கலாக ஒரு டீச்சர் ஆகணுன்னு தான் லைஃப்பில் அம்பிஷன், ரைட் ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட். ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் டீச்சர் ஆகணுன்றது தான் என் அம்பிஷன். பட் டெஸ்டினி டுக் மீ டு த ஏர்ஃபோர்ஸ். ஐ ஃபீல் ஸோ பேட். ட்ரைனிங்கில் இருக்கும்போது எம்இஎஸ் கேட் ஆகிடும். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், உங்களுக்கு ட்ரைனிங் பெங்களூர்னு நினைக்கிறேன் இல்லை? ஸோ அவர் ட்ரைனிங் வாஸ் இன் தாம்பரம். எம்இஎஸ் கேட்டு பின்னாடி இருக்க காம்பவுண்டில், அதில் நைட்டில் 1 o'clock ஆகி ஐடின் ஒன் கண்டினியூ இந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் ட்ரைனிங். ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் ஹேர் கட்லாம் பக்கா இருக்கும். ஜம்ப் பண்ணி
I jumped over the right at 1 o'clock, leaving. I was on guard duty. Rifle அங்கே போட்டு ஒரே ஓட்டம் ஓடி to be caught in the railway station by Air Force police. சுத்தம் பிடிச்சி TRQC, TRQC punishment, rifle on the top, frog jump. My goodness, கஷ்டப்பட்ட லைஃப்பில் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் டு அம்பாலா, ஏற்கனவே தில் பாக்ஸிங், டைகர் ஆஃப் த ஏர் ஃபோர்ஸ். So I was good at mathematics and physics. My subject was physics. Tuition எடுத்தேன். Then there is a call from adjutant. Who is this Vijayan? I had a lot of friends from Kerala. Their names also Vijayan. Yeah, everyone was called. I was from station workshop fitter. Kadisla, I'm fed up of this Vijayan. Who is this Vijayan? What's your name, Vijayan? Literally, call along shivering, because we are not supposed to go to Air Force officers' quarters or any quarters, bachelors. Now, the tuition எடுக்கிறதுக்காக children from KB, they used to come to me for mathematics, physics and chemistry, 11th and 12th. பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். That's all, had it. ட்ரைனிங்கில் எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்ச மாதிரி இங்கே பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து they are going to send me out of Air Force. யாருக்கும் கூட தில் பாக்ஸிங்னா டைகர் ஆஃப் த ஏர் ஃபோர்ஸ். மை குட்னஸ், சர்தாஜி. Then finally he sent me inside. Do you take classes? Yes, sir. I'm sorry, sir. Hereafter I will not go to Air Force quarters side. No, go to KB. My goodness. My career started, teaching career, KB Ambala. To be posted to thereafter to one wing, Srinagar. 6.5 years. First day, medical officer. Every day, a bottle of rum, free issue. Blood freeze if you don't drink. I said, I would rather die, but I will not touch. Give me Horlicks. I maintained myself with a strict control over myself. Completed my degree, and it went on. IPS, I cleared 8 papers. For the reasons known to God, I was finally not called by UPSC for final interview. Then on educational ground, for me to get my, by then I finished my AMI and MSc Physics. For my MTech, I was given educational ground posting to Coimbatore, PSG College of Technology, and admission கிடைக்கல. So I came to Chennai. இங்கே VRS கொடுத்துட்டு tuition சார் சொன்னாங்களே tuition எடுத்தேன் with just 2 staff, and I was one of the staff and 11 kids. இன்னைக்கு 30,000 children I have. About 1,800 teachers themselves. இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஏர்ஃபோர்ஸ் தான். சிவிலியனாக இருக்கும்போது என்ன வாட் இட் எனக்கு என்ன நாலேஜ் இருந்து சொல்லுங்க. ஒன்றும் தெரியாது. நாங்கெல்லாம் we are both from the same place. என்ன நாலேஜ் இருந்துச்சு as a civilian? Completely transformation. My goodness, I cannot describe that. To that extent, National Best Teacher Award டாக்டர் APJ Abdul Kalam, President of India, அவர் மெடல்லாம் அப்போ தான் ரூல் உங்களுக்கு தெரியுமே. When President of India is being the Supreme Commander of the Defense Services, so whenever such ceremonies we have to put on our medals and go. Looking at me, medal, oh, you are from the Air Force. I wanted to join the Air Force. I missed by a point. You serve in the Air Force, now here as a National Best Teacher Award from my hand. Do community service, அப்படின்ட்டு he has given the award. இதில் after 6 years from that, என் PhDக்கு he was the special guest. 6 வருஷத்துக்கு he recognized me. Hey, military man, தேசிய நல்லா சிறுவாங்க. My goodness, my hair and all stood straight. ஒரு President of India நான் ஏமாத்திரம் கொசு மஸ்கிட்டோ. Wow, superb. ஒரு பக்கம் ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு தான் நெக்ஸ்ட் காட். அப்புறம் எல்லாரும் டாக் ஆஃப் த டவுன், கம்ப்ளீட் சவுத் ஆஃப் சென்னை. ஈவன் கவர்மெண்ட்டில் கூட பேசினாங்க. ஐ டிடன்ட் ஷேர் வித் மை ஃப்ரெண்ட். சவுத் சென்னை இஸ் நவ் கோயிங் டு பி த ஹப் ஆஃப் எவ்ரி திங். இட் இஸ் கோயிங் டு ஓவர்டேக் கம்ப்ளீட் சென்னை ஃபார் த சிம்பிள் ரீசன் there are 2 airmen because of whom the density of population increase in geometrical progression அப்படின்ட்டு சீஃப் செக்ரட்டரியே பேசியிருக்கார். அவர் எல்லாருக்கும் affordable housing, and Dr. Vijayan is running the schools, affordable quality education, producing n number of doctors through NEET and IIT JEE. அப்படின்னு the density of population அவர் என்ன யூஸ் பண்ணாருன்னா சீஃப் செக்ரட்டரி, it increase in geometrical progression. Completely packed is all because of 2 airmen, retired Air Force people, அவங்க இது பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு. What a pride movement இல்லைங்களா?
I'm really very, very happy, proud. I salute Indian Air Force. அதுதான். அப்புறம் ஏர் ஆஃபீஸர் கமாண்டிங் வந்து நிற்கிறார் என் ஆஃபீஸில். நான் ட்ரெயினில் இருக்கும்போது இந்த ஸ்டேஷன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்க்கும்போது லிட்ரலி சாரி டு டெல் த லிட்ரலி ஐஸ் டு பிஸ் ஆன் மை பேண்ட்ஸ். சாரி. அவ்வளோ பயம். அவர் வந்து நிற்கிறாரு, அவர் பையனுக்கு அட்மிஷன் என் ஸ்கூலில். மை குட்னஸ், காட் ஹஸ் டேக்கன் மீ ஃப்ரம் வேர் டு வேர். ரைட் நவ் ஹீ இஸ் மை பேரண்ட். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் தான். இப்போ எங்களை கூப்பிட்டு இப்படி ஹானர் பண்ணும்போது உண்மையில் இதை விட ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் எனி மோர் டிலைட்ஃபுல் மூமெண்ட் தேன் திஸ். ஐட் ரியலி தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir. As I just said, sir, too dynamic. நான் வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டபுள் பேரல் கன்னுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்று மிஸ் ஆனால் கூட அதுலேயும் மிஸ் ஆகக்கூடாது. அது மாதிரி அவங்க சவுத் சென்னை வந்து பில்டிங் அப் சச் a way. Basically it is something not, see, always people think that when you raise go up, people think that you are greedy of money, position, so on and so forth. I don't look into that matter. How much opportunity been extended to the people? How many poverty people looked at by others, not by us, by you and us, me including myself. You don't look to see that. But people can say whatever they can say. But your heart tells what you are doing it. That is more important than what others are saying or describing you or labeling you such a bad way. So let's not look back. Go ahead. அதாவது வெற்றியை கொண்டு முன்னேறி சொல்லிக்கணும் சொல்லுவாங்களே, வெற்றி போயிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். போகிறது போயிட்டே இருக்கும். The sun cannot be covered by the cloud all the time. No matter how many days were. Still, one day sun will rise, moon will come, shining stars will be there. That's our aim. Let us take. Thank you, sir. Thank you. At this time, I'm going to honor Dr. Thomas Samuel Ram. He's from CMC Vellore Hospital, and I call also Mrs. Anita Thomas, gynecology head. Please come. Good evening, all of you. I bring greetings from CMC Vellore and special greetings to all our honorable dignitaries on the dais here. And I really feel overwhelmed after listening to the Air Force inspiration. And I come from an institution which is now 122 years old. And this year also we celebrate the 100 years of our first medical graduate who came out. So the course was started in 1918, and in 1922 the graduates came out. And personally, I also grew up in a background where my father was in the Inspector of Armaments, the civil side of the army. And I understand when I was listening to them, three things which come to my mind. You know, they have a vision, and they talked about the character, and they talked about the values. So these three things is what I remember, and also on behalf of the institution, this is what we keep telling our students, that we need to ensure that the next generation has the vision and the values of the character of our founders, and this will carry the institution forward. So once more, thank you for this opportunity, and may God bless all of you, and you have been real inspiration to the generation next. Thank you. I take this opportunity to thank all of you for your presence. Thank my uncle for placing me here and giving this vote of thanks. It's really great and an honor to be in your midst and listen to all your inspiring talks. We have a long way to go from where we stand today. I used to think that I've done enough and I can take a back seat. No. Listening to all your stories, I think someone told me life starts at 50.
So I'll take that as an inspiration and try to do some more to the community that we serve. Thank you all once again. Thank you. Dr. Anita is none but my sister's daughter. And your Aka Marmanga. Thank you. At this time, I will request George to a few words. My son-in-law. Good evening to all of you, respected guests, dear MLA sir, Dr. Ruby Manohar sir, Dr. Vijay, and the other guests that we have on the podium. Thank you so much for allowing me to be a part of this wonderful celebration. As earlier my father-in-law, Dr. Edward Jacob Jeremiah said, I am a commissioned officer with the U.S. military. I'm not going to go into too much details about what I do, but God gave me an opportunity to work in several countries on behalf of the U.S. government. I was fortunate. You know, what inspired me the most is, you know, my father, who served in the Indian Army in a branch called SSB, Shahastra Seema Bal. He was under the Cabinet Secretariat, and he always talked about the sacrifices, the dedication, and you know, the urge that he had to serve the country, you know, and honestly, it was somewhat made me a little scared, you know, because I was not ready for something like that. But then my father-in-law came into my life. I see his inspiration, his Air Force journey, and the dedication and the wonderful stories. So in 2014, I got an opportunity to be commissioned in the U.S. military. I'm still serving as a current under the rank of lieutenant commander. Fortunately, I've had a few awards directly from the President of the U.S., including a Presidential Commendation Medal, Meritorious Service Medal, Foreign Duty Service for, you know, working in different countries for the U.S. government. So thank you so much for once again for giving me this opportunity, inspiration, you know, admiration, and you know, that's all I have for you. Looking at you, I see you know, a wonderful future. Even when I retire, I look forward to, you know, creating stories for my children. So thank you for being that inspiration for all of us. Thank you. And he's an U.S. He's a diplomat of American from America side. When you pass by India, this all what do you call immigration? Is there any immigration here? So அவங்க talk in Tamil, I mean in Indian language. இன்னும் அந்த சின்ன பையன் வந்து யூஎஸ் டிப்ளமேட்ன்றானே, இன்னும் இந்தியில் பேசுவாங்களாம். அவர் பாம்பேயில் படித்தவரில், அவர் இந்தியில் வெக்கமாக்கல, அப்போ நான் உங்களில் ஒருவன் தானப்பா, ஆனால் நான் அவன் இல்லை, நான் உங்களில் ஒருவன் நான் தான் சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருப்பாங்களாம். தென் யூ மோர் ஹானர்ட். அவர் இன்னும் கிண்டலுக்கு சின்ன பையன் இருக்கிறானே, இவன் என்ன டிப்ளமேட்ன்றானேன்னு. இப்போ நாங்கள் ஜெயகோபால் டெல்லியில் இருக்கும்போது சிடி காரை பார்த்தாவே ஒதுங்கிடுவோம். அது போகிற ஸ்பீடுக்குள்ள சிடி கார் இல்லை, டெல்லியில் சிடி காரு உங்களுக்கு தெரியும். சிடி கார்னா இன்னும் பேர் கவர்னர் கார் நினைப்போம். அதில் யார் போகிறான்னு தெரியாது, சிடி கார் ஓரம் வந்திருப்பான். அது மாதிரி வாழ்ந்த எங்களுக்கு அவர் வந்து இஸ் a diplomat and dual passport and all. So anyway, what I'm trying to say, it is always there is a role model to be done. சின்ன ஒரே சொல்லி முடிச்சிடுறேன். For everybody's life, as they said just now, there's a turning point. God has given everybody a turning point. One small instance. ஸோ நான் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து என்னென்னு தெரியாது போயிட்டேன். கதவு போட்டான். அந்த வெள்ளூரில் வந்து முனிசிபல் பில்டிங் இருக்குது இப்போது, அது டூரிஸ்ட் பங்களோ. ஆல்மோஸ்ட் கேட்டு போட்டு அந்த லாக்கு போட போகிறான். அப்போ தான் நிற்கிறேன். நான் எங்கள் அண்ணன் சொன்னேன், பிரதர் வந்திருந்தார், சார் லேட் ஆகிடுச்சு உள்ளே விடுங்க சார்னு. ஒரு பார்த்துட்டு இந்த மூஞ்சிகள்லாம் எலும்பு தூரமாகுது, இதெல்லாம் உள்ளே போதான்னு முனையினே இருக்கிறான். சரின்னு என்னை உள்ளே விட்டா போதுன்னு ரொம்ப ஸ்கெலிட்டனாக இருந்தேன். ரொம்ப இந்த மாதிரி இந்த பஞ்சத்தில் அடிப்பட்டு வாங்குவாங்களே, உங்களோட ஒன்றும் மோசமாக இருந்தேன், இப்போ இருக்கிற மாதிரி உள்ளே போனேன். அவனை பார்த்தா சொன்னவனே எலும்பு குடும்பம் தான் இருக்கிறான். இவன் என்ன பார்த்து சொல்கிறான் இவன் எலும்பு குடும்பமானு. அங்கே உள்ளே போனால் பையன் வாழைப்பழத்தை எடுக்கிறான், தண்ணி அடிக்கிறான், குடிக்கிறான். நான் வெறுங்கேடு போய் நிற்கிறேன். அவன் எல்லாம் குடிக்கிறான், இப்படின்றான். இதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை. மல்யுத்தத்துக்கு போகிறான்ல என்னன்னு தெரியும், எதுவுமே தெரியாது. சரின்னு போனேன்.
போன உடனே எது சொல்கிறேன்னா அந்த ஒன் மூமெண்ட் கேட் கீப்பரே உள்ளே விடலன்னா ஐ would have finished. So God is always there before us to pave the way for us. What you are today, He prepares the way for us. That's what God is for faith, regardless of any God. So always look into see. ஸோ உள்ளே போயிட்டு அதில் பண்ண சுந்தரம் சொன்ன மாதிரி புக்ஸ் கொண்டாடுவான், எஸ்எல்சி புக்கு, பேரை கூடுவான், அடுத்தது அது வீட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு செலக்டருக்கு இல்லை, அப்படி எல்லாம் போயிட்டு இல்லை அப்படி தானே இவ்வளோ 10 கத்தை எடுத்துன்னு வருவான், அதில் இவ்வளோ போயிடும் கடைசியில் 12 பேர் நின்னோம். அதுக்கப்புறம் தப்பிச்சுட்டு போயின்னு அங்கேருந்து வந்து சேகர் இருக்காருங்க பேர். ஓ நீ தான் சேகரா? ஐயோ அவ்வளோ கம்பீரமாக இருந்து சாரி நீ சொல்லுங்க எப்படி இது ஓகே தேங்க்யூ சரி சொல்லி முடிச்சிடுறேன். சரி மெடிக்கலுக்கு திருப்பி வர சொன்னாங்க. சேகர் நான் பார்த்து உட்காந்துருந்தோம். என்னப்பா வந்துக்கிறீங்கன்னாரு. என்னத்துக்கு வந்துக்கிறேன், எனக்கு கண்ணாடி கொஞ்சம் பார்வை கம்மி, எனக்கு இப்போ கருப்பு கண்ணாடி போடுறேன். சரி பார்க்குறேன் ஒரு முடிச்சிடுறேன் நான் சொல்லிட்டு, என்னப்பா உனக்கு என்னப்பான்னு, அவருக்கு கை ஒதுறது மாதிரி இருக்குது, உன் கை நீட்டுனாரு. இவர் சொல்கிறது பார்த்து எனக்கு இப்படி ஆடுது கை. என்னப்பா தடவுறேன், இல்லைப்பா கை உனக்கு நான், இவர் கை இப்படி ஷேக், இவர் சொன்னது பயங்காட்டி எனக்கு. அவர் திருப்பி போனார், திருப்பி கை ஷேக்குன்னு காமிச்சிட்டான். போய் கொஞ்சம் ஸ்டடியாக பாலை குடிச்சிட்டு வான்னு. இவர் பாலை தேடினாரோ பழத்தை தேடினாரோ தெரியாது. எனக்கு கண்ணு மட்டும் சரி கண்ணாடி போட்டியா, இது முதலே போட்டு வரலன்னு கேட்டான். சொன்னாங்க கண்ணாடி போட்டு சேர்க்க மாட்டாங்க, சொன்னாங்க கண்ணாடி கை டெஸ்ட் வந்தது சொல்லிட்டு. எனிவே வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே ஃபார் எவரிபடி இஸ் தேர் இஸ் பர்சன். சேகர் பிச்சை இருக்கிற பாருங்க, எப்படி அன்னைக்கு அப்படியா இருந்தவர் இப்படி ஆகிட்டார் பாருங்க. அன்றும் இன்றும் Segar, thank you, Segar. Anyway, so what I'm saying, sir, for me, I look at to see everybody's life. That's a small change point. So that point you'll have to, God has provided you, make use of it. Next, move on, Mr. Jacob Balakrishnan, 76. Mr. Jacob Balakrishnan served IAF for 15 years and retired as a sergeant. He participated in the Republic Day Parade on 26 Jan 1974. He was posted to Bangalore and subsequently posted to Kasoli, Sulur, and finally Jodhpur. From Jodhpur, he got discharged from Indian Air Force and came back to his native place, Chidambaram. He joined Customs and Central Excise Department and served there for 1988 to 2014. From 1988, he served the Department of Central Excise as an inspector and was stationed at Coimbatore till 1992. Where he happened to gain experience in various engineering goods and certain intricacies of the excise rules and regulations. In July 1992, posted to Customs for formations. There again, new experiences on customs rules and regulations. Happened to deal on exports and imports at seaports, at minor, at Kadalur and Tuticorin, with international passengers at airports at Trichy and Mumbai. Involved in anti-smuggling activities, patrolling along the coastline and the sea as a preventive measures such as supernatured in June 2014, presently leading a sedentary life and agri-farm. Thank you, sir. அப்படியே சரி முடிச்சிடறேன். அப்போ ஸோ ஒரே ஒரு முடிச்சிடுறேன். ஓகே கொடுத்துருவாங்க, கொடுத்துரு சார், கொடுத்துரு இல்லை அடுத்த ஆள். நெக்ஸ்ட் இஸ் சேகர். என்ட்ரிமெண்ட் எல்லாம் வாங்க ப்ளீஸ். போனோமா வாங்க.
வேற என்ட்ரி சரி சொல்றது வாங்க. சொல்லு சொல்லு. ஏர்போர்ட் பர்சனல் எனக்கு
Subramani. Okay, I'm going to conclude as soon as possible. Few more minutes. Number one, behind the scene, I want to thank every one of you, and I'm expecting Subramani. I don't know where is he now, but anyway. Okay. So on behalf of him, I thank each and every one of you, all the guests, and also all VIPs, and also the ministers, and so on and so forth. Alone, I cannot do anything. Behind the scenes, there are a lot of people. First and foremost, number one, I thank Mr. Naresh Kumar, who gathered all the Air Force friends, and 2011 we had a meeting. That time we started putting everything together. Fortunately, he attended my wedding anniversary in New York. Otherwise, he could have been here today. So, although he is not here today, behind the scene, he has the architect, everything, not to be including, you name it, whether it includes this mic or the light and sound and anything, he is behind the scene, he was working on. So some of other people also took vacation time working behind the scenes. Nothing will just like that doesn't happen. But your precious time as well, it's valued. At the same time, who's are behind the scene, and whether they're physically, any other means or mode, everything is valued. Thank you. Those came in far and near, especially leaving there a lot of things. Tomorrow working day for them as well too. And thank each one of you, each and every one of you. And that once, I don't know when we can have it together one more time. But at the same time, on behalf of Mr. Subramani, I thank you all. Stay with us and enjoy the food. Before that, I request our Ida Deepa to word of prayer conclude it. கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கின்ற அன்பின் பரலோக தகப்பனே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நேரத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்தி உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அருமையான இந்த கூடுகைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் செய்வது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமுமாய் இருக்கிறது. அங்கே ஆசீர்வாதமும் ஜீவனும் உண்டு என்று பார்க்கிறோம். இம்மட்டுமாய் மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவரே இந்த ஃபங்க்ஷனை நீர் நிறைவேற்றி கொடுத்தீர். அதற்காக நன்றி அப்பா. எல்லா ஆண்டவரே பணிஸ்தலத்தில் பணியாற்றிய பழைய நண்பர்களை எல்லாம் பார்க்க, அறிமுகப்படுத்த, அவர்களை பாராட்ட, அவர்களை கனப்படுத்த கர்த்தர் நீர் கொடுத்த இந்த தருணத்துக்காய் கோடான கோடி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் சுவாமி. சிநேகிதம் உள்ளவன் சிநேகிக்க வேண்டும் என்று வசனம் சொல்லுகிறதப்பா. அப்படியாக அநேக சிநேகிதர்களை இன்றைக்கு இந்த இடத்துல காண செய்தீர். அவர்களுக்கு சிநேகம் பாராட்ட எங்கள் அருமையான சகோதரர் ஆண்டவரே எட்வர்ட் ஜேக்கப் ஜெரேமியா அண்ணனுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அவர்கள் குடும்பத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அவர்கள் ஆண்டவரே இந்த இடத்தில் வந்து மறக்காமல் ஆண்டவரே நன்றி நினைத்து இந்த ஃபங்க்ஷனை நிறைவேற்றி நடத்தினாங்க. அதற்காக நன்றி. வந்த எல்லா குடும்பங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. தொடர்ந்து இந்த ஜாய் என்றென்றைக்கும் எங்களுடைய ஜீவன் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் சுவாமி. நீங்கள் பெருக நாங்கள் சிறுக வேண்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம், ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே. ஆமென். தேங்க்யூ. Thank you. And also at the same time, not only Indian Air Force people, but also those few families came here, also we want to honor. First I'm going to call upon Naresh family. Anybody see Naresh family? For Naresh family. Although he's not here, family is not here, we honor he also is Air Force personnel, we honor him as well. Next is Mr. Andrew Albert, participant. Mr. Benjamin Pravakar, keep coming please. Mr. Bensiger, John Karnakaran, John, Kingsley, Dr. Vijay Kumar, Sarah Ebenezer, Albert Vincent, Martins, யார் விட்டுட்டுனா யார் பேர் விட்டுட்டுனா? Did you leave anybody's name? Family? புகழேந்தி வாங்கிட்டீங்களா? Okay, வேற anybody? புத்தனி வாங்கிட்டீங்களா? Anybody, did I miss anybody? Last call, go, 3, 2, 1. Okay, hell, வாங்கிட்டீங்களா? சாரா வாங்கிட்டீங்களா?
சாரா ஃபோட்டோ எடுங்க ஒய்ஃப் எங்க ஜான் அங்கே சார் சாரா கிங்ஸ்லி எல்லாம் வாங்கிங்களா மார்ட்டின் நீங்களும் வாங்கிட்டீங்களா Today, Miss, anybody MGR வாங்கிட்டீங்களா Okay, may I conclude this meeting. At this time, we have vegetarian, non-veg food is there. Please stay and enjoy, and God bless you all. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Mother's Subramani's son, so and daughter-in-law. What's her name? Anita. I called it before also, Anita. Okay, Anita. So niece person Anita. Anyway, so thank you, Madan. He is behind the scene of a lot of putting all the printout, this and that, all program. So thank you, Madan. Special thanks. Ranjit, where is Ranjit? Oh, okay, Ranjit. Okay. One. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. No, wait. Anybody didn't have the family or individual? Any individual? Usha vaangitya? Athik vaangitya? Enga family ka? Selvi, please come. Selvi. So 1 second, sir. Selvi, Anita. Now, Reverend, want to say something? Georgie, Anna, please come. Children, quick, children. Just as I said, they also behind the scene, putting all together all this program as well too. There's a part and parcel of it, and also providing the stage, this mic, so on and so forth. So thank you, sister. Thank you all. Please, the food is ready. Plug it now. So we are giving a gift. Two gifts. Two. For you and தம்பி கீழே Thank you, ma'am. It's okay. It's okay. It's almost finished.
All Air Force retired personality are requested to assemble here, please. Air Force retired personality WOM 96 and other teams. Please. All retirees, please. Thank you. All air. Oh, nice meeting. Hello, how are you doing? Chinna payana. Appo. Then. Group photo. Group. Air Force veterans, please. Super, huh?